அனைவரும் அமரவும். A very warm and pleasant morning to everyone gathered here. My name is Mukundan and I will be comparing along with my colleague Jai Shanti. Every journey begins with the first step, and for the young minds seated before us today, this morning marks the first step of a remarkable 5-year journey, a journey into the world of law. On behalf of the Vinayaka Mission's Law School, it gives me immense pleasure to welcome all of you to the inaugural ceremony of the 5-year integrated programs batch 2026 to 2031. Today, we are privileged to have with us an extraordinary gathering of leaders from the fields of law, academia, and the institution. To all our distinguished dignitaries, respected faculty members, parents, and our newest students, we are truly delighted to have you with us. Once again, we welcome you all to the beginning of this very special journey. Let us now commence today's proceedings. I hand over to my colleague Jai Shanti to take us forward. கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. கற்றல் என்பது அறிவை பெறுவது மட்டுமல்ல, கற்றதை வாழ்வில் நிலைநிறுத்துவதும் தான். நீதியை உணர்ந்து நியாயத்தை நிலைநாட்டி சமூகத்தின் நலனுக்காக அந்த அறிவை பயன்படுத்துவதே நம் கல்வியின் உண்மையான நோக்கம். விநாயகா மிஷன் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் அங்கமான விநாயகா மிஷன் சட்டக்கல்லூரி நடத்தும் 2026 முதல் 2031 ஆண்டிற்கான 5 ஆண்டு ஒருங்கிணைந்த சட்ட படிப்புகளின் பிரம்மாண்ட தொடக்க விழாவிற்கு வந்திருக்கும் மாண்புமிகு சிறப்பு விருந்தினர்களே, மதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர் பெருமக்களே, அன்பிற்கினிய பெற்றோர்களே, என் சக மாணவ மாணவியர்களே மற்றும் இன்று இந்த அத்தியாயத்தில் புதிதாக இணைந்துள்ள புதிய மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். பல்லவ மன்னர்கள் புகழிழைத்த இந்த மண்ணில் பல்லவர்கள் செதுக்கிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த சிற்பக்கலை சாம்ராஜ்யத்தில் சட்டத்துறையில் வரலாறு படைக்க வந்திருக்கும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். புதிய தலைமுறை இன்று காலடி வைக்கிறது. நட்பின் விதைகள் முளைக்கவிருக்கிறது. அறிவின் மரங்கள் உயரமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த இனிய தருணத்தில் நமது தாய்மொழியாம் தமிழின் பெருமையை போற்றும் வகையில் நமது விழாவை தமிழ்தாய் வாழ்த்துடன் தொடங்குவதுதான் நம் மரபும் பெருமையும். தமிழ் என்பது வெறும் மொழி அல்ல, நம் வரலாற்றின் குரல், நம் பண்பாட்டின் அடையாளம், நம் உணர்வுகளின் உயிர். அந்த தமிழ் தாயை வணங்கி அவளது புகழை நம் உள்ளங்களில் நிறைத்து இன்றைய இந்த புதிய தொடக்கத்தை இனிதே ஆரம்பிப்போம். தமிழ்தாய்க்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக அனைவரும் எழுந்து நின்று தமிழ்தாய் வாழ்த்தினை இசைத்து வணங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்ததாக, எந்த ஒரு நல்ல காரியமும் ஒளியுடன் தொடங்குவது நமது பண்பாடு. இப்போது மேடையில் உள்ள சான்றோர்கள் குத்துவிளக்கேற்றி இந்நிகழ்வை தொடங்கி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
அடுத்ததாக மாமல்லபுரத்து சிற்பங்களின் நாட்டிய பாவனைகளை நினைவூட்டும் வகையிலும் வருகை தந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினர்களையும் புதிய மாணவர்களையும் பெற்றோர்களையும் மனமாற வரவேற்கும் விதமாகவும் இப்போது எங்களது மாணவியின் வரவேற்பு நடனம் மேடையை அலங்கரிக்கவிருக்கிறது. அனைவரும் கரவொலி எழுப்பி உற்சாகப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
What a wonderful way to set the tone for today's celebration. We now move to the welcome address and the presentation of the key highlights of the academic year 2025 to 2026. It is my privilege to introduce a person whose career beautifully brings together two worlds, the practice of law and the teaching of law. Mr. Siddharth Raja, Executive Dean of Vinayaka Missions Law School, is a seasoned corporate lawyer and an accomplished academic with over 28 years of experience in corporate law and commercial law. He is a gold medalist from the National Law School of India University. Mr. Raja also holds an LLM from the University of Warwick School of Law, where he was a Chevening and J.N. Tata Scholar. He is also admitted as a Solicitor of Law Society of England and Wales. But what makes his journey particularly relevant to us today is his deep commitment to legal education. He has taught at institutions including NLSIU, the Indian Institute of Science, and the Indian Institute of Management, Bangalore, and has also been associated with several leading law schools across the country. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Siddharth Raja, Executive Dean of Vinayaka Missions Law School, to deliver the welcome address and share with us the key highlights of the academic year 2025 to 2026. Sir, the stage is yours. I also request the guests to be seated on the stage. Thank you. Good morning and welcome to the Vinayaka Missions Law School. Let me first thank... Sorry, can you hear me now? Yeah. Apologies. Let me first thank our two guests of honor for this morning for agreeing to being here. Elizabeth Seshadri as well as Chitra Narayan, both eminent lawyers of the city of Chennai, as well as Mr. Arun Kumar and Mr. Munishwaran, also well-known lawyers of the Madras Bar and the District Bar of Chengalpet respectively. Also, warm welcome and many thanks for being here to Mr. Suresh Samuel, a member of our board and very actively involved in the oversight and management of the Vinayaka Missions Law School. To each and every one of you, firstly to all the faculty members here present, thank you. Sorry, I must also welcome all other dignitaries who've taken the time to be here, faculty members, members of staff, students incoming as well as existing of the Vinayaka Missions Law School, my other colleagues from various sister institutions within the VMCC campus, and incoming students, parents and ladies and gentlemen, thank you for being here and warm welcome to this program. My task for this morning is to lay out briefly, and Merlin has specifically mentioned that we have to stick to time and I appreciate that. The admissions team also have to be specifically thanked for this wonderful program and for ensuring that, that our admissions for the academic year 2026-27, insofar as the 5-year integrated program is concerned, we have a full batch of both the BBA LLB as well as the BA LLB completely filled up, as well as almost there as far as BCom LLB goes. So thank you one and all for that, and it's a vibrant
roughly 220 odd students who will join from this cohort of the 5-year program this year in 2026. So without further ado, let me just go straight through some of the highlights to give the parents and the incoming students an idea of what Vinayaka Mission's Law School is all about. Founded in 2021 with now a 5-year history behind it, entering the next half of this decade, I can tell you that as far as academic progress and review is concerned, the various courses are being actively restructured and remodeled, keeping in mind elements that are going to be vital going forward in terms of career relevance, industry requirements, and what comes after this course, namely employment and other opportunities in the wider world, with a greater emphasis on practical skills and other important industry relevant, society relevant attributes. The new and emerging areas of legal education, whether it be in human rights law, business and human rights, whether it be space, and of course in technology, AI and the law, environmental law and white collar crimes. You will find, dear students coming in, that we have a fairly robust planning as to course, curriculum, delivery, teaching pedagogy, as well as preparedness for the academic year going forward. Moving on, let me address what students in this last academic year, 25-26, have been doing in this institution. I joined about 6 months ago, so it was a mid-stream, mid-year change in terms of leadership at VMLS, but thankful deeply to my predecessor in office as well as the team and teams before, for that continuity is reflected best in our students' achievement. 25 VMLS students participated in international and national conferences and presented research papers demonstrating a growing confidence in scholarly engagement and academic discourse. We've also, just to highlight, had several students get Best Researcher Award at an ILO conference, Labor Law Conference, sorry, a Best Paper Award also at the International Labor Law Conference, Best Researcher Award on an international conference on women and the AI, and so on and so forth, all in light of the fact that apart from publications, these are students who are focusing on contemporary themes including digital infrastructure, technology, gender, social security, constitutional law and reproductive justice. In that same vein, we've had VMLS students participate in national level moot court competitions, with our team reaching the quarterfinals of the 5th JPR International Moot Court competition, and several participations in negotiation and mediation competitions, gaining exposure to advanced transactional and dispute resolution skills. We've also had students secure the first place in a debate competition across the state, as well as a special mention in a Niti Aayog delegation, along with a cash prize and an honorable mention at that same program as well. And students of this institution continue to represent VMLS in moot courts, debates, negotiation competitions, conferences and advocacy platforms. In terms of the research foundation of this institution, with an attempt to move from classroom to scholarships, VMLS has strengthened its institutional research culture through a faculty research and paper presentation forum, which was launched a few months ago, and the faculty continue to engage internally with each other on matters and themes of relevance in terms of their research and their deeper dive analysis. Faculty have also contributed significantly to emerging areas of writing in AI, environmental law, human rights, etc. And the year recorded actual publications of 2 Scopus indexed publications, 1 global book chapter, apart from over 20, I think the number is probably closer now to 30 as we stand, acceptances of Scopus publications in research journals for the year, calendar year 2026.
Moving on to Industry and Professional Connect, that's my fourth item. The year witnessed a significant expansion of industry, law firm and professional partnerships, with activity records reporting 17 MOUs executed during the reporting period. I'm talking of the 12-month period. And new collaborations for internships, professional training, expert lectures, mentoring and experiential learning. One of the things that I have been witness to myself is the constant question that if our academic program is rigorous and we have a good facility both in terms of physical infrastructure, digital infrastructure, as well as the delivery in terms of faculty, what are the outcomes in terms of placement, etc. That is certainly a challenge going forward, and I'm glad to mention and report that our focus is going to be redoubled, especially for the years of the students over here as well as their parents, on developing the output in terms of proper training, development and actual placements. And I'm grateful and thankful to teams of my colleagues and faculty members who've come together for that, to do things like mock job interviews. It will get reinforced as we go through this academic year, and regular interactions with visiting scholars. My fifth limb is national and international academic exposure. Over the last 6 months in particular, but even going further beyond, we've expanded our MOUs with international institutions, including the Roger Williams University School of Law in the USA, as well as the University of San Diego. Especially pertinent to note that the University of San Diego, like the Vinaya Commission's Law School, has a commitment to bilingual teaching ethos. There, of course, it is English and Spanish, and we hope to widen and deepen that engagement in terms of our own teaching pedagogy and the actual true realization of the bilingual teaching methodology. I'm also happy to report that as a result of the Roger Williams MOU, we had a professor down a few months ago to actually interact with several students as well as faculty, and that has proven to be a proof of the pudding, so to speak, in actually realizing the MOUs going forward. And then there are several other MOUs that are on the anvil, and many more in terms of, as I said, on the interface between academia, teaching institutions, as well as industry and the profession in general. The other item is the next one I want to move on to are the various centers that we have, research centers that are in the need of further reinvigoration, whether it be the Center for Access to Justice, a unique center for global Tamil law, which is again going to be exploited very actively going forward, as well as centers on maritime law and access to justice through technology and international law as well. So we've had several outreaches on that in terms of clinical legal education, legal aid, as well as an educational visit to the central prison, legal awareness programs in the area. We have one of the best legal aid, and I'm proud to say that a legal aid clinic that does a lot of good work in the area, and thankful again to many of my colleagues for their actions on that. We will seek to redouble that, because giving to society and access to justice is an equally important part of this institution as anything else. In the interest of time, I'll move towards the end and mention about the flagship events in terms of the Tamil Law Moot, Tamil Legal Advocacy Classroom, Courtroom Skills, and several other initiatives in terms of programs, etc. Now, beyond the classroom, we've been working towards ensuring students actively participate in debates, mediation, moot courts, etc. There's been a reading club. There has also been a successful conduct of a mediation exercise, and I'm thankful again to my faculty colleagues for having made sure that they would leverage the idea of mediation and negotiation and try and build academic capacity and student-led initiatives across the board. So as I'm mindful of the time, there's several other aspects that I would wish to allude to, but I'm sure we will get the chance, students, to talk about this in the next several months. But to our new students who come in today,
You are entering a new phase in your career, new phase in your life, entering a law school which is at a particularly exciting stage in its journey, both for you as well as for us. And we are hoping that we will take the legal education that we provide into more practical oriented skills along with a doctrinal basis to understand the law for the benefit of our society as a whole and of course for each one of us in particular. The expectation, if I can call it that, and I'm sure you will hear more from our several distinguished guests at this session, will be that you need to consider doing perhaps 4 or 5 things to learn very closely and deeply, committedly, to think in an independent fashion, to speak fearlessly, and we'll hear more about that, and research and study and strive to do things and serve responsibly. So once again, each and every one of you, dear students, welcome. Looking forward eagerly to all the classes that myself and all my colleagues will have with you as faculty and as learners together in this institution. Thank you once again, one and all, and I'll hand over. Thank you, sir, for giving us a glimpse into the achievements, milestones, and continued growth of VMLS over the past academic year. An institution is strengthened not only by the achievements of its students and faculty, but also by the people who contribute to their experience, wisdom, and guidance to its journey. It is therefore our honor to take a moment to recognize their presence and express our gratitude. We now proceed to the felicitation ceremony. May I request our dignitaries to remain on stage as we begin the felicitation. I now call upon Mr. Suresh Samuel, Member Executive Council VMRFDU, to felicitate Ms. Chitra Narayanan, renowned mediator, legal author, and visiting faculty. I request everyone to applaud. I now call upon Professor Nabila Siddiqui, Assistant Professor, to felicitate Ms. Elizabeth Sheshadri, Advocate Partner, Iyer and Thomas. I call upon Abhinandita Biswas to felicitate Elizabeth Sheshadri, Advocate Partner, Iyer and Thomas. I call upon Dr. Rajasekaran, Deputy Registrar, Administration, to felicitate Mr. Arun Kumar, Advocate. I now call upon Mr. Victor, Director Administration, to felicitate Mr. M. Munishwaran, Advocate. அனைவரும் கரவொலி எழுப்பி உற்சாகப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். I now call upon Professor Siddharth Raja, Executive Dean, VMLS, to felicitate Mr. Suresh Samuel, Member Executive Council, VMRFDU.
I now call upon Professor Faumina C. to felicitate Mr. Anthony Julian. Okay. I now call upon Dr. Krishna Kishore to felicitate Professor Siddharth Raja, Executive Dean, Vinayaka Missions Law School. As we continue this celebration of the beginning of a new journey for our students, we now turn to a field that lies at the very heart of the legal profession, the art of solving disputes. It is now my privilege to introduce our distinguished guest and our keynote speaker, Ms. Chitra Narayanan. Ms. Narayan is a lawyer, mediator, and arbitrator based in Chennai with an extensive career spanning legal practice, dispute resolution, academia, and legal scholarship. She is an accredited mediator with the Tamil Nadu Mediation and Conciliation Center of the Madras High Court and is a founding partner of the Foundation for Comprehensive Dispute Resolution, Chennai. Her expertise extends nationally, having been appointed in 2020 by the Supreme Court's Mediation and Conciliation Project Committee to assist in drafting mediation legislation. Ms. Narayanan has also taught at leading institutions including NLSIU Bengaluru, MNLU Mumbai, and is the author of Mediation Policy and Practice. In recognition of her contribution to mediation research, she received the first Sri Ram Panchu National Impact Award in 2023 and is a senior fellow with Weinstein International. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Ms. Chitra Narayan to deliver the keynote address. Kalai Vanakkam, good morning to everyone. My greetings to everyone on the dais and to the students, to the parents, the faculty and other distinguished participants today. Are you able to hear me? Will you believe it if I say I'm going to speak in English with a little bit of Tamil because my Tamil is not very good. Will you believe it if I say that about 35 years ago, I sat like you in my college, frightened, worried, excited. I didn't know what the future was going to be. I thought I will study law and I got admission into a law college. And when people came to speak, senior advocates, academics, when they came to speak, I sat very frightened. I was not sure. I looked around at all the other students who had joined with me, my batchmates. They looked confident, they looked cheerful. They spoke very well. And I said, I thought, will I be able to finish these 5 years? How easy is it going to be? How difficult is it going to be? Let me promise to all of you that it will be easy and difficult. I want to congratulate all the students who have gotten admission into this college. This is the first big step. And I'm wishing you all very well in the 5 years. What I want to talk to you about is that when I speak to you, I want to talk to you by dividing what life is going to be or what your future is going to be in two blocks or two parts. The first is the 5 years and the second is life after the 5 years. 5 years is a very long time and I want to say a few things to you about these 5 years. I want you to make friends. Friends are the greatest gift we can get. They give us love, they give us support. They are people we can talk to, both about studies, about other aspects of life, about difficulties we are facing. So make friends generously. For many of you, this will be a new place. What you're going to study will be new.
And it will be very different from school because your teachers will expect you to do a lot of learning on your own. The importance of education is that you understand, you analyze, and you make your conclusions yourself. That is what education is. In today's world of artificial intelligence, which I think is a very difficult world for everybody and for young people particularly, artificial intelligence now gives you a shortcut to many things. I would urge you, please use artificial intelligence wisely. Be sure to get your learning. You have a fantastic faculty here. Please ask questions. Please make mistakes. Don't worry if you think, இந்த கேள்வி கேட்கிறேனே இது மட்டமா இருக்குமா? No, don't worry about that. It is better that you know the answer to the doubt that you have or the question that you have than to keep thinking in your mind, I should not ask this question because it doesn't seem like a good question. It seems like a silly question. Don't ever think that way. This is the place for you to learn, and this is the place to ask questions, to voice your doubts. Please make good use of it. In English, there is a saying or a tattvam, and I'm going to try and say it in Tamil. பேசாம இருந்து எல்லாரும் நீ ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஆனவர் அப்படின்னு நினைக்கிறது அப்படின்னு இருக்கட்டும், வாயை திறந்து முட்டாள்னு சாதிக்காதே அப்படின்னு இங்கிலீஷில் they say. Don't follow that. Please ask your questions. Please clear your doubts. This is your place for learning. You have a wonderful faculty to guide you. Please make use of them. Many things will be new. It may seem difficult. You may find that you are not able to adjust. Give it time. Everyone doesn't adjust at the same pace. Give yourself time and be kind to yourself. Be very kind to yourself. It is a difficult world, and cope at your pace and be good to yourself. After your 5 years, you are going to look at what is it that I will do after 5 years. This degree in law that you are getting will open up opportunities for you both in law and outside law. You have traditional work as lawyers arguing in court. We have all seen many Hindi, Tamil, English movies where lawyers are fighting, arguing for what is correct, what is just. That door is always open to you in the courts, and we have wonderful lawyers here who are going to talk to you a little more about it. You can work in companies, you can be advisors, you can do research, you can also open a bookshop, you can make movies, you can be journalists. Don't let the fact that you are a lawyer limit what you can do. Don't look at law as one subject, science as another subject, arts as another subject, history as another subject. They must all meet together. And once you look at 2 or more subjects together, multidisciplinarity, it will open many more options to you in terms of what you can do. If you have a passion about art, or if you have a passion about dance like our young friend who danced for us, law and dance, law and art have a space. So look with an open mind at the possibilities that are there before you. And as lawyers, don't look at law as just as a fight. Instead, you look at yourself as, may I say, வழக்கு மருத்துவர், conflict healers. People will come to you with their difficulties because you know the law. Please recognize that difficulty that they are in. Respect that they are in a very difficult situation. Listen to them and try and heal their conflict, not just by fighting in court, by trying. The law is only a pathway for you to find answers or solutions to their problems. Please look at, your dean was talking to you about
mediation or samarasam. Please look at working collaboratively to help your clients resolve their problems. That is what we need in the future. We need less. We all have conflict, we all have problems. We all fight, we all argue, we have differences of opinion, differences in values. We are fighting against structural inequalities, we are fighting against deprivation. One way, and I think a very important way to deal with these difficulties and conflicts is to help people talk and resolve it. I practiced for 20 years as a lawyer and I stopped practicing and I am now a mediator. I do samarasam. And I think it is very important for you to recognize and include that in the way you practice law or you do your work. You will be very well equipped in the law when you finish your 5 years. The world is open to you, and I wish all of you the very best for your 5 years and for your life afterwards. Thank you so much. Thank you, Ms. Narayan, for those insightful and inspiring words. It is a privilege to introduce Mr. Suresh Samuel, a seasoned business leader and, more importantly, a mentor with over 3 decades of experience across diverse industries. Mr. Samuel's journey reflects a wealth of knowledge, experience, and continuous learning. He has worked with leading organizations across India, USA, UK, and the Asia Pacific, and has led senior leadership positions in some of the world's leading companies. Today, as a member of Board of Management of Vinayaka Missions Research Foundation, he continues to contribute not just as a professional, but as a mentor and guide to the next generation. We are truly fortunate to have the benefit of his experience and guidance, and it is my pleasure to warmly welcome Mr. Suresh Samuel. Good morning, all of you. Distinguished guests, Advocate Mrs. Chitra, Advocate Mrs. Elizabeth, Advocate Mr. Arun Kumar, Advocate Mr. Munishwaran, Vinayaka Missions Research Foundation, Legal Counsel, Sir Prakash, Dean of the institution, faculty, my dear students and the parents. On behalf of Vinayaka Missions Research Foundation, deemed to be university, management, we welcome all to this function on this inaugural session of 26-27 academic year with our new freshers in the law school. Vinayaka Missions Research Foundation, நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் 40 ஆண்டுகள் 5 கேம்பஸில் சென்னை, சேலம், பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால் ஆகிய இந்த இடத்தில் கேம்பஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் செய்து 40 வருடமாக உயர்கல்வித்துறையில் மருத்துவம் சான்ற கல்வியிலும் உயர்கல்வியிலும் மற்றும் இன்ஜினியரிங் லா ஸ்கூல் உடன் சேர்த்து 29 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இந்த 4 கேம்பஸ்ல எங்களுக்கு இருக்கு. Law school is only established in this Chennai campus, and it is one of the youngest faculty for us in Vinayaka Missions Research Foundation. With his 4 decades of experience, இந்த 40 வருட காலத்தில் எல்லா கேம்பஸும் with the physical infrastructure, with the digital infrastructure, and with the faculty base, we continuously evolve in terms of providing the best world-class education to our students across different degree programs at undergraduate level, at a postgraduate level, also at a PhD level. Said this, the primary tenets of this Vinayaka Mission Research Foundation is built on 6 pillars of excellence. Academic excellence is one important pillar where we continuously
innovate and evolve in terms of raising the bar with regard to higher education in the respective space. As we speak, we have a collaboration with Jindal Global University in terms of leveraging the best practices and the support what we get from with regard to academic excellence and also with research excellence. So there has been a continuous effort on the academic excellence. The second pillar is on research excellence. We being a multidisciplinary university, we have an opportunity to create a research and innovation platform to work on newer things. You heard from our guest who spoke earlier, from Mrs. Chitra, about artificial intelligence. You'll also be hearing from others as well in terms of the newer things which is evolving in the space of higher education and particularly in the law, where AI is becoming very disruptive and also vulnerable. People, the law, and also with regard to medical related AI technologies, all these things are evolving into an important area to focus upon. And the research platform, what we built along with our incubation center in this campus and also with in Pondicherry campus, we have a good platform to continue to focus on research, innovation, and development. The third is with regard to the institutional excellence. VMLS as an institution, the law school, has a very strong outreach program. We support legal aid clinic. We have different centers of excellence in maritime, in international affairs, in Global Tamil Center, which is again a unique value proposition of Vinayaga Mission Law School. And the Ulaga Tamil ஆராய்ச்சி இந்த இதில் சட்டத்துறையில் இது ஒரு முக்கியமான பங்கு எங்களுக்கு. இது வந்து one of the unique institutions where we support on the development on Global Tamil Center, and we also have a specific center of excellence on justice through technology. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து இந்த ஜஸ்டிஸ் லீகல் எய்ட் சென்டர், லீகல் எய்ட் கிளினிக் வாட் we have established for outreach creates a lot of initiatives on the institutional excellence standpoint. The next one is with regard to our public service excellence, what we also provide along with our institutional excellence with regard to the outreach program. And the partnership excellence, you heard from Professor Siddharth talking about collaboration with some American universities and also with other international universities. So it also gives an opportunity to collaborate on the partnership excellence, not only with universities, but also with the technology partners. Vinayaga Mission Law School has a partnership with HCL Technologies to provide artificial intelligence familiarization and also certification for you students who are joining this law school. And we are digitally enabled with the learning management system, which helps you to also be fully aware of on all the new things which is happening across the world. And we have a very full-fledged computer lab which has an access to the law students, where you will be in a position to use this lab and leverage the benefit out of it. And the last one is we also focus with regard to the diversity and inclusion. We have a national characteristics as a university. We do have a good blend of both women and men, be it at a faculty or also with regard to the students' profile what we have. Said this, that is the strength of Vinayaga Mission's Research Foundation. I am glad that you have chosen to join in this institution. I congratulate you students and the parents for taking this good decision to joining this program. I leave with 3 A's. Today being your first session, the first day you have moved from school to college. I just want to remember 3 A's which throughout the next 5 years you continue to see how you can stay focused and nurture and build upon. The first A is with regard to being yourself from an attitude perspective. This attitude is very important, okay? How you want to learn things. Unless you have an attitude to ask questions like how Advocate Chitra mentioned, be more curious,
That really helps in terms of the right attitude towards learning, because today we are fed up with lot of information through internet, through artificial intelligence. Unless you know what to choose right and be humble and curious to understand, ask questions for learning, that really helps you. So the first A is the attitude. The second thing is, I want you people to be aware of what is going around along with in your campus, in the world. Okay, the awareness is an important thing, because you are going to get into a profession which has a social impact. And for that, keeping yourself abreast of what is going on in and around is very important. So be yourself aware of, read newspapers. Slowly I see my generation, we used to every day start with a newspaper a day. But the current generation, I don't know to what extent you people read newspapers. Our libraries are equipped with good international magazines and also with newspapers. See to that you are keeping yourself aware of what is going around both internally in the campus. Leverage the best use of the facilities, be it academic, research, public service, partnership, or with regard to institutional excellence, and get the best out of it. So it's up to you students how you want to be more proactive and get the necessary things what you want. We had provided all the infrastructure, the faculties are here to help you. So keep yourself aware of what is going on and see to that how you can maximize on that. The third is the action, okay? You have a right attitude, you are aware of what is going on, the combination of that, the knowledge what you acquire, unless you translate into an action, that's not really going to help, right? So action is again an important thing. We want you to be actively involved, be it with regard to academics, curricular, co-curricular activities. In fact, yesterday, me, Siddharth, and also Rajshekar, we were having a lunch meeting with the founding Vice Chancellor of Jindal and also with some of the very senior people from the law fraternity. What was interesting is, see, we through our collaboration with Jindal, we have a platform for you guys to go and witness one of the only constitutional museum which is established in Jindal. So we provide our students the opportunity. You have an option whether you want. So your ways and means are there to really enhance your knowledge and also enhance your exposure. Not only that, Jindal has set up a moot court, one of the India's best moot court called Imandar. And Jindal is also running some international programs in the next few months. So Vinayaga Mission will be actively supporting Jindal on all these programs. And there are some international conference which is going to happen on constitutional AI and also with regard to one more winter program that you're working on. So it gives a good opportunity. So beyond the scheme of your studies, beyond the scheme of your VMLS thing, there are other opportunities we try to enable for our students, and it is up to the students to take advantage of it and do that extra mile to get yourself well exposed to whatever is happening in the best in class manner. I wish you all the very best and good luck to you. Thank you. Thank you, sir, for your insightful and inspiring words. We are truly grateful for you, your time, and your presence with us today. As we continue our program, we now turn to another distinguished member of the legal fraternity, whose career reflects the many dimensions of advocacy, professional ethics, and legal education. It is now my privilege to introduce our next guest of honor and keynote speaker, Ms. Elizabeth Sheshadri. Ms. Sheshadri is a partner at Iyer & Thomas, Chennai, and is a distinguished litigator practicing commercial and civil law before the Madras High Court. Her contribution to the legal profession extends well beyond the courtroom. She has been deeply involved with initiatives concerning bar reform, professional ethics, having served as Vice Chair of the Professional Ethics Committee and Co-Chair of the Client Protection Committee of the International Bar Association. She has also been associated with the IBA-sponsored Chair of Continuing Legal Education in India, headed by the late Dr. N.R. Madhava Menon. Her expertise has also taken her beyond advocacy. She is a court-appointed arbitrator and mediator and has been invited to speak at various Bar Council programs on reforms in the legal profession.
Her journey beautifully reflects the many dimensions of the legal profession: advocacy, scholarships, ethics, mediation, and public engagement. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Ms. Elizabeth Sheshadri to deliver the address. My friends on and off the dais, teachers, faculty, parents, and most importantly, dear students, congratulations, you have chosen well. I did a visit of your campus, Katale, and I am so impressed with the kind of infrastructure and facilities that have been put in place for you. உங்களோட library பார்த்தேன், moot court room பார்த்தேன், and I've met your faculty. I've also heard Mr. Samuel and your dean. What we can make out is they are looking for excellence. Their job is to, you take a horse to water, you can't make it drink, you have to drink. They are looking to set up an excellent space for you. The idea of bilingual, எல்லாரும் ரொம்ப பெருமையா we want only English அப்படின்னுலாம் சொல்லுவாங்க law collegeல. இவங்க வந்து we want to talk about bilingualism in law education. அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா கோர்ட்ல நம்ம சினிமால எல்லாம் பார்க்கும் கோர்ட்டுக்குள்ள we talk English in the high courts and the supreme courts. ஆனா several courts the judge is comfortable with Tamil. You must be comfortable in both English and Tamil. And they are offering bridge courses for those who are not yet so comfortable in English. And they are offering Tamil course also, I heard, for those who are not comfortable enough in Tamil. Please make use of that opportunity, students. It is a fantastic idea. And I heard Mr. Samuel talking about the steps they are taking in AI. Now, I've also attended one of their conferences in AI. Clearly, they are thinking in the right direction. Pudusa number professional, what is happening? AI has made all of us think, what is the future? Not just lawyers, computer scientists, technology, எல்லாருமே வந்து AI பேசிட்டு இருக்கு. அது சும்மா நம்ம அந்த fear mongering மட்டும் இல்லாம we have to address the issue. அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம அதோட மாஸ்டரா வரணும். AI should not become our master, correct? For which we need to understand it as a subject. And here is an institution which is saying, I am ready to help you understand or support you in the process of understanding AI. So Chitra சொன்னது மாதிரி use it carefully. ஆனா அந்த care எப்படி எடுக்கணும், அந்த the things, the cautions that you need to be aware of, etc. All this, if your institution is ready to help you with, I think you have chosen well. So congratulations, children. I'm sure you're going to have a fantastic time in this institution. Parents, I can see, நானே என்ன ஒரு 30 years back இந்த மாதிரி காலேஜ்க்கு போகிற டைம் எங்கள் அம்மாவோட எல்லாம் வியாதி ஆதி ஐ ரிமெம்பர் ஸ்டில். ஒன்று அந்த காலத்தில் நாங்கள் 1992 ஜாயின் பண்ணும்போது 91 ஜாயின் பண்ணும்போது ஒன்று பக்கத்தில் அக்கம் பக்கம் எல்லாரும் ஐயே லாய்க்கா எதுக்கு லா அப்படின்னு வந்து கேட்பேன். ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஒன்லி இன்ஜினியரிங் ஒரு மெடிசன் தான். இப்போ அந்த பிரச்சனை கிடையாது, எல்லாரும் லான்னு தேடி போகிறாங்களே. ஸோ லானா கண்டிப்பாக ஓகே திஸ் இஸ் அ குட் இதுன்னு வந்துடுது. யூ ஹேவ் கம் இன்ஃபேக்ட் மோர் தென் மெடிசனே வந்துடுது, இன்ஜினியரிங்க்கும் மேலே வந்துடுது இப்போ. தட் இஸ் த லெவல் அட் விச் பீப்புள் ஆர் கோயிங் ஆஃப்டர் லா. ஆனால் ஒரு ஆங்ஸைட்டி தே ஹேட். நான் வந்து ஃப்ரம் கேரளா, ஸோ ஐ ஹேட் டு கோ டு பெங்களூர். அதுவும் நாட் ஈவன் பெங்களூர்னு சொல்லுவாங்க, ஏன்னா பெங்களூரில் ட்ரெயின் இறங்கணும். ஆனால் ஏதோ ஒரு குக்கிராமம் அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் பெங்களூர், நாகர்பாவின்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் போயிட்டு அவங்க எல்லாம் கேட்டேன், எதுக்கு இவ்வளோ தூரம், why are you sending the child so far, girl child வேற, why are you sending her so far? ஆனால் the answer to that I realize now. See, you are sending your child
You think away from your family, you will never get out of their bloodstream. You are that child's family forever. But your child is now, in the next 5 years, going to create a new family which will be part of his or her life for the rest of her life. The law school family. The Vinayaka Mission law school family will be such an important part of her life. That is where she will get her closest friendships from. That is where she will get her referrals and work from. That is where they can exchange ideas, they can exchange thought processes. So this place, without distraction, they are going to be on a campus where they will be solely looking at my law school buddy. And that is an experience you cannot give if you send them to some day scholar madri, law college poitu vaan madri. This experience is unique. I've met all, previously I've attended one of their conferences, I've come here today, met all their teachers. I'm seeing the care that they put into the arrangements that they make for this function. Parents, you don't need to worry. This set of faculty will take care of your children. நீங்க கவலைப்படாதீங்க, தைரியமா let them be. They will learn amazing life skills living in a hostel. Now to you children. நீங்க எல்லாம் இந்த டெஸ்ட் எழுதிட்டு தானே வந்தீங்க. ஸோ அதுக்காக நீங்க அந்த ப்ரியாம்பிள்லேருந்து ஒரு 4 வார்த்தை பர்பஸ் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன் படிச்சிருப்பா. வாட் இஸ் த பர்பஸ்? சொல்லுங்களேன். அந்த ஒரு 4 வார்த்தை இருக்கே, எல்லாரும் சொல்லுவா. ஈஸியாக நம்ம இப்படியே லூஸாக சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஜஸ்டிஸ், அப்புறம் லிபர்ட்டி. somebody is whispering, I can hear. Third is equality. And then there's one word which people really don't understand. What is that fourth word? It starts with F. That is how we are going to be. Sovereignty, secular, democratic. In the mari this is the uru that we are going to create for ourselves. Fraternity. We say number eduk in the constitution podra. The purpose of what we are writing is to ensure that we achieve for all of us liberty, which you understand. Your Gen Z generation understands liberty, I know that. Equality, justice, and fraternity. What I was just telling your parents, the next 5 years is where you are going to experience fraternity. Because you are now entering a profession that is founded on a fundamental principle, which is fraternity. நமக்கு எல்லாம் ஒரு யூனிஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் 5 இயர்ஸ் முடிச்சு என்ரோல் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு பிளாக் அண்ட் பிளாக் கோட் அண்ட் ரோப்ஸ் கொடுக்குறாங்களே. அப்படின்னா யுவர் பார்ட் ஆஃப் மை ஃப்ரெட்டர்னிட்டின்னு முத்திர குத்துறா. ஒரு வக்கீலுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா எல்லாரும் வந்து நிற்பா. நீங்கள் தப்பு பண்ணேன்னா, அந்த பிளாக் ரோப்ஸ் போடுறது ஒரு வக்கீல் தப்பு பண்ணேன்னா, பேப்பரில் வந்து அருண் தப்பு பண்ணிட்ட அப்படின்னு போட மாட்டேன். லாயர் கமிட்ஸ் கிரைம் அப்படின்னு வரும். நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னா உங்கள் மேலேயும் வரும். We are now part of a fraternity where we are mutually responsible to each other. Our conduct affects the reputation of the entire bar. In your case, your entire college. And law students is also part of our fraternity as lawyers. Therefore, நீங்கள் ஈக்குவாலிட்டின்னு சொன்னேனே, வீட்டிலேருந்து வரும்போது நிறைய உங்கள் மைண்டில் இந்த ப்ரெஜுடிசஸ், பேகேஜ், அப்பா அம்மாவோட லக்கேஜ் எல்லாம் இருக்கும். எல்லாம் விட்டுட்டு வா. யூ ஆர் கம்மிங் டு அ கேம்பஸ். லுக் அட் எவ்ரி அதர் ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட். பில்ட் அ ரிலேஷன்ஷிப். யாரோ ஒரு வக்கீல் எப்பயோ சொன்னா, யார் எப்போ ஜட்ஜ் ஆகும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, அதனால பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் எவ்ரிபடி அப்படின்னு. கரெக்டு தான். இட் இஸ் அ வெரி ப்ராக்டிக்கல் வே டு லிவ். Learning how to solve your disputes, what Chitra was talking about, you don't need to take anything to extreme levels. Learn to live in brotherhood, that is fraternity. Learn to live in love. Learn to live knowing that 10, 15, 20 years, this family
is what will speak for you. Your reputation is going to be established by what this family speaks for you when somebody asks, do you know so-and-so lawyer practicing in Madurai? Do you know so-and-so? In the community will say what you wear on this campus. Another thing, therefore, is to engage with each other, you must participate. இங்க மூட் கோர்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, லைப்ரரி இருக்கு, நிறைய வக்கீல்ஸ் எங்கள் கோர்ட் காரிடார் போனால் நிறைய ரொம்ப ஃபேஷனபிளாக சொல்லுவாள், நான்லாம் படிக்கவே இல்லை, லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்து படிக்கவே இல்லை, லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்கார்ந்தவர் தான் பெருசாகும், படித்தவரெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது. அவங்க வீட்டில் போய் பார்த்தேன்னா கண்டிப்பாக அவங்க பேக்ரவுண்டில் ஃபாதர் ஜட்ஜாக இருக்கும், ஃபாதர் லாயராக இருக்கும், இல்லைன்னா கிராண்ட் ஃபாதர் லாயராக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் லாயர்னா ப்ளீஸ் நோட், யூ even non-first generation lawyers, if you come out, if students come to us for internships, if you come without content, we are really not very excited. We are not very happy to have you back after that or offer you jobs, etc. Come with content, which means what? Nothing. Do what the teachers are asking you to do. Attend classes regularly. Do your projects on time. Participate in all the activities that the college offers you, and you will come out with enough content. Engage with the newspapers, current events happening outside. You will learn more law within the folds of the newspaper. எங்கள் காலேஜ்லலாம் இந்த கிளாஸ்லேருந்து வெளியில் நடுவில் 10-minute break இருக்கும், கிளாஸுக்கு வெளியில் அப்படியே அந்த நியூஸ் பேப்பர் ஸ்ப்ரெட்டாக போட்டு வச்சுருப்பா. Do you remember? Engage with the newspapers. See, as it is, your administration follows excellence. I heard that in Mr. Samuel's speech, and your Dean, Siddharth Raja, personifies excellence in the field. Avanga such a multifaceted personality, history, law, Chevening scholarship pona. He does walks. I don't know if he's told you all about heritage walks that he conducts. He is interested in art and music. Such a multi-talented personality. In every field he aims for, he just doesn't go touch the surface and come. And the field of excellence achieve pannittu dhaan adutha teaching ku vandirukku. And the madri oru person. So I'm quite sure that your college will encourage you in the pursuit of excellence. Take that as a challenge for yourself. Work while you work, but play while you play, because your fraternity is built in your sports places. உங்களுக்கு நிறைய இடம் இருக்கு, உங்க ஸ்போர்ட்ஸ் டீம்ஸ் இருக்கும், கிளாஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் டீம்ஸ். கண்டிப்பா be part of the sports teams. There will be cultural events. கண்டிப்பா be part of those events. That is where you build your relationships with this law school family. நீங்க படிக்கும்போ சப்ஜெக்ட் படிங்க, பட் அதுக்கும் மேலே ரீட் வைட், ரீட் அதர் திங்ஸ். இப்போ சும்மா லா தெரிஞ்ச ஒரு ஆள், நான் லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன், ஒரு மெக்கானிக் மாதிரி, நத்திங், காரெல்லாம் டிங்கர் பண்ணி, இது வெளியே வந்து கொடுத்தா சரி ஃபிட் பண்ணலாம், இந்த ப்ரொவிஷன் யூஸ் பண்ணலாமா, இப்படி. எங்கள் டைரக்டர் சொல்லுவாங்க, ப்ரொஃபஸர் மாதவ் மேனன், லீகல் லூமினரி இன் லா டீச்சிங், யூ ஆர் ஹியர், you don't need to learn the law, you learn where to find the law nu solluvaanga. Ena law maariindu thane irukum. Does the law remain stagnant? The law changes. Ipo நம்ம criminal laws paathailla, everything has changed. Ipo pere pudusa vanduduthu. You need to know how to go find the law, read it properly, how to interpret it, how to see who has interpreted it, which interpretation holds. So what you are developing is not just sattam numbers. நான் இந்த provision 303 moviesல சினிமால அப்படி பாப்பா, by movie number, by provision number, section number 37, 40, 55, 203 போலீஸ்காரன் பயந்துடுவா. அப்படி கிடையாது. What you are learning is the ability to reason, critically think and analyze. எந்த ஃபேக்ட் சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் அது கிரிட்டிக்கலாக யோசிச்சு அந்த ஃபேக்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு how do you use your law to help your clients. Number, what are we? Like she said, மருத்துவர்.
We are here to solve problems for our clients. Correct dane? And therefore, you must love the law, you must also love people. To love people, you need to understand them. How do you understand people without studying their history? How do you understand people without studying sociology? How do you understand people without studying political science? You must read widely so that you understand why people do the things that they do. Then only you can help him if there is a need in court. Many law court la pononu mattum kediyadu. Today என்னோட டைமில் நான் சொன்னேனே பீப்புள் ஆஸ்ட் ஐயே லாயா, இப்போ யாரும் அப்படி கேட்கறது கிடையாது. ஏன் இன்னைக்கு போர்ட் ரூம்ஸ்லேருந்து பாலிசி ரூம்ஸ் வரைக்கும் நடுவில் கோர்ட்டும் போகிறாங்க. பட் ஃப்ரம் த போர்ட் ரூம்ஸ் ஒரு வக்கீல அவங்க லீகல் அட்வைசரை வைக்காம பிஸ்னஸ் டிசிஷன்ஸ் இப்போ யாரும் எடுக்க மாட்டேன். இட் ஹஸ் கம் டு தட் லெவல். They will take business decisions only with their legal advisors. Policy room, we had our alumni get together recently. அங்கே வந்து ஆல்ரெடி செக்ரட்டரி லெவல், இண்டஸ்ட்ரி செக்ரட்டரி, அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி செக்ரட்டரி எல்லாம் எங்களோட அலுமினை. இப்போ பீஜிங்கில் ஐஎஃப்எஸ்ல உட்காருது எங்கள் செக்ரட்டரி. யூபிஎஸ்சி இஸ் another firm. So these are lawyers who are going out and doing different things in the world. There is so much that you can do. But wherever it is, you need to understand the problem before you. And it is not, you need to analyze the problem, you need to critically think about it and give your client a solution. Therefore, what you are developing in the next 5 years is the ability to think critically, the ability to ask questions, and the ability to build relationships with people, because that will come in handy throughout your life. I think I'm going to look at Merlin. Yes, Merlin smiles. Merlin was, when the dean was speaking, Merlin was முறைச்சுட்டு டைம் ஆச்சு மாதிரி. எங்ககிட்ட ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ஒரு பெரிய ஸ்மைல் கொடுத்துட்டு இருக்கு, அப்படின்னா டைம் ஆச்சுன்னு. ஓகே, ஸோ சில்ட்ரன், all the best to you. The next 5 years are going to be the best years of your life. Come with that confidence. Parents, நீங்கள் குழந்தைகள் மேலே நம்பிக்கை வைங்கோ. Give them the freedom to learn. And kandipa give them the freedom to fail. They will fail and they will rise also. Na fail பண்ணிருக்க. Chitra, have you failed? சித்ராவும் ஃபெயில் பண்ணியிருக்கு. நான் நம்ப மாட்டேன். பட் நான் சித்தார்த் கிட்ட கேட்க போகிறதில்ல. சித்தார்த் கோல்டு மெடலிஸ்ட். நீங்கள் ஃபெயில் பண்ணீங்களா காலேஜில் தான்? நான் ஃபெயில் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் சோஷியாலஜியில் ஃபெயில் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் அந்த ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ்க்கு ட்ரான்சிஷன் பண்ணும்போது இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் சம் பீப்புள் டு அட்ஜஸ்ட். தட் டஸ் நாட் மீன் தட் தே ஆர் பேட் as lawyers to be. Not at all. It just means that they need a little more time to adjust. Avloda. Children, take the support of your faculty, take the support of group study sessions of your friends. This is how you build relationships. Don't be embarrassed, don't feel an inferiority. நாங்கெல்லாம் ஃபெயில் பண்ணனா ரொம்ப பெருமையாக தான் நடந்துட்டு இருந்தேன். முதல்ல அசிங்கம் இருக்கு உள்ள, ப்ளீஸ் அதுன்னு சொல்லி போய் ஃபெயில் பண்ணாதீங்க வேணும்னு சொல்லிட்டு. பட் இட் வில் ஹேப்பன். Some failures, some subjects failures will happen. You will learn to rise. So parents, give them that freedom. Give them the freedom to fail. Give them the freedom to rise from it. And your children will come out beautifully. Thank you so much and wish you all the very best. Thank you so much, ma'am, for your deeply enlightening speech. Your wisdom and encouraging words have truly set a wonderfully inspiring tone for all of us today. அடுத்ததாக, நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம் புரிந்த தன்மையான் ஆளப்படும். எது நன்மை எது தீமை என்று ஆராய்ந்து உணர்ந்து எப்போதும் நன்மையே செய்யும் நற்குணம் கொண்டவரே தலைவராக மதிக்கப்படுவர். வள்ளுவர் வகுத்த நல்நெறிப்படி எளியோரின் உரிமைகளுக்காக தன் குரலையும் திறமையையும் அர்ப்பணித்து செயல்படும் மனித உரிமை செம்மல் எங்களது மதிப்பிற்குரிய சிறப்பு விருந்தினர் வழக்கறிஞர் அருண்குமார் ஆரல் அவர்கள். விடுதலை போராட்ட தியாகி திரு மயிலை லோகநாதன் அவர்களின் பேரன் என்னும் பெருமை மிக்க தியாக பாரம்பரியத்தில் உதித்தவர். சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞராகவும் அகில உலக டாக்டர் BR அம்பேத்கர் வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் மாநில துணைத் தலைவராகவும் பொறுப்பு வகிப்பவர். கடந்த 2 தசாப்தங்களாக மனித உரிமைகளுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வரும் மாபெரும் சமூக போராளி. தியாகத்தின்
10 years வந்து I've been an advocate. இது யாரால முடியும்? யாராலையும் முடியாது. நம்மளால தான் முடியும். அட்வொகேட் ஃபெடரேட்டி. நான் இப்போ உங்க ஸ்டூடெண்ட் சொல்ல மாட்டேன். You already become a lawyer. When you entered into law profession, you become a lawyer. Don't expect 5 வருஷம் கழிச்சு டிகிரி வாங்கினாதான் நீங்க லாயர் யாருமே நினைக்காதீங்க. நிறைய பேர் நாளைக்கே ஸ்டிக்கர் ஒட்டிடுவீங்க பைக்லயும் கார்லயும், அது தெரியும். பட் அப்படிதான் இருக்கணும். ஏன்னா நீங்க வந்து படிச்சு முடிச்சுட்டு கத்துக்கிறன்ற இன்டென்ஷன்லயே இருக்காதீங்க. எவ்ரி டே இஸ் a learning process. ஏன்னா லான்றது நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நடக்கிற விஷயம். மேடம் சொன்ன மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ல பாருங்க, எவ்ரி டே ஒன் இஷ்யூ இஸ் கமிங் அண்ட் அதுக்கு லா என்ன என்ஃபோர்ஸ் பண்றாங்கன்றது நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ டெய்லி வந்து நீங்க படிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் 1 hour ரீல்ஸ் பாருங்க, ஷார்ட்ஸ் பாருங்க. அதுக்குன்னு அந்த ரீல்ஸ் அந்த ஷார்ட்ஸ் இல்லை. நிறைய அட்வொகேட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி வந்து லாவை பத்திய அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் பத்திய நிறைய ரீல்ஸ் போடுறாங்க. அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னாவே பாதி விஷயம் புரிஞ்சிடும் கிளாஸ் போறதுக்குள்ள. அண்ட் ஒன் மோர் திங், எந்த ப்ரொஃபஷன் வேணாலும் எடுத்துங்க, அதுக்கு ஒரு டெட்லைன் இருக்கும், ஸ்டேச்சுரேஷன் பாயிண்ட். ஒரு டாக்டரா இருந்தாலும், இன்ஜினியரா இருந்தாலும், ஆர் டீச்சரா இருந்தாலும் ரிட்டையர்மெண்ட் இஸ் கம்பல்சரி. பட் நம்ம ப்ரொஃபஷன்ல மட்டும்தான் there is no retirement. ராம்ஜெத் மிரானி ஆகட்டும் ஆர் ப. சிதம்பரம், anyone you take, Vaiko, even today they are going to the court and they are arguing. More you mature, more you go hard, you get the cases more and நம்மளுக்கு பேமெண்ட்டும் நல்லா கிடைக்கும். மற்ற ஃபீல்டுல அப்படி கிடையாது. நீங்க 55 60 ஐடில இருந்து வெளியில ஓட்டிடுறாங்க. புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி தான் ஆபீஸ்லயும் கிளம்புங்க உங்களால முடியாது. நம்ம ப்ரொஃபஷன்ல மட்டும்தான் இது பாசிபிள். அண்ட் உங்களுக்கு 10x2 ரூம் இருந்தா போதும். நீங்க ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு வேணா நீங்க நினைச்சதும் சம்பாதிக்கலாம். பட் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நமக்கு வர கிளைண்ட்டை வந்து அவங்கள தான் பேச விடணும். யூ ஹாவ் டு லிசன், டோன்ட் பி ஜட்ஜ்மெண்டல். ஈவன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸே உங்க கிளாஸ்ல ஏதாவது ஒரு மனஸ்தாபம் வந்தா டோன்ட் பி ஜட்ஜ்மெண்டல். காது கண்ணு இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் நீங்க நம்பணும். யார் சொல்றதையோ இவங்க சொல்றதையோ நம்பக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு கிளைண்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்க வரும்போதே ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க அவங்க கேஸ் இதான்ட்டு. லிசன் பண்ணுங்க, அவங்க என்ன, அவங்களோட நிலைமை என்ன. ஏன்னா உங்களுக்கு இது ஒரு கேஸ், ஆனால் அவங்களுக்கு இதுதான் அவங்க லைஃப். இந்த இடம் போச்சுன்னா அவங்க வாழ்க்கையே போச்சு. அப்போ உட்காந்து அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் வரணுன்றதை நீங்கள் தான் ஜட்ஜுக்கு வாதாடணும். யூ ஆர் தி ரெப்ரசன்ட் ஃபார் த கிளைண்ட். அதே மாதிரி லோவர் கோர்ட்டில் நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம். ஹை கோர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஃப்ளூயன்சி ஆஃப் இங்கிலீஷ் இஸ் மஸ்ட். உங்களோட பேப்பர் வந்து கண்டிப்பாக உங்களை வின் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேப்பராக இருக்கும் அந்த கேஸ். ஆனால் நீங்கள் ஜட்ஜுக்கிட்ட கொடுத்த உடனே அவர் பார்த்துட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுத மாட்டார். ஓகே ஆர்கியூ அப்படின்வார். கேஸ் வந்து உங்கள் சைடு பாசிட்டிவாக இருக்குது, எல்லா எவிடன்ஸஸும் அதில் இருக்குது, இருந்தாலும் உங்களை ஆர்கியூ பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கே தான் மாட்டிப்போம். ஸோ நல்லா கற்றுக்குங்க. இங்கே இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாருமே வந்து, நான் ஆக்சுவலாக நிறைய காலேஜஸ்க்கு ஐ வெண்ட். இது வரைக்கும் நான் ஒரு 10 இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாப் காலேஜஸ்லேருந்து லோவர் காலேஜஸ் வரைக்கும் எல்லாமே போயிருக்கேன். பட் எல்லா இடத்துலையுமே இல்லாத ஒரு விஷயம் இங்கே எங்கன்னா, யூ ஹேவ் அ ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்டாஃப். நீங்கள் இதே வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் லா காலேஜில் போனீங்கன்னா அங்கே வந்து அந்த ஃபேக்கல்ட்டி ட்ரீட் பண்ணுற விஷயமே வேறு மாதிரி இருக்கும். இங்கே அப்படி கிடையாது. யூ ஹேவ் அ ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்டாஃப். ஐ மீன் உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ், அவங்களோட ஹெல்ப்பை வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் நீங்களும் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். அது போக வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா, இன்றைக்கி காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க, இதோடு உங்கள் கடமை முடிஞ்சு போயிட்டு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு காலேஜுக்கு கிராஜுவேஷன் டே வரலான்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. இங்கே இவங்க போடுற எஃபர்ட் போட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க. நீங்கள் ரெகுலராக ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் முடியும் போதும்
வந்து ஃபேக்கல்ட்டிஸை மீட் பண்ணி எப்படி இருக்குது உங்கள் பையனோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் எந்த லெவலில் படிக்கிறாங்க, எந்த பேப்பரில் வீக்காக இருக்காங்க, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே விட்டுருவாங்க. 2-3 அரியர் இருக்குது, 5 அரியர் இருக்குது, 10 அரியர் இருக்குன்றதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன தெரியுங்களா, நான் பார்த்த வரைக்கும் இன்ஜினியரிங், மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அரியரை வச்சுட்டு காலேஜை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் லாவில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தருமே அதை விட்டுட்டு வெளில போவே மாட்டாங்க. ஏன்னா இது உள்ளார வந்துட்டிங்கன்னா இதோட பவர் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நீங்கள் வெளியில் போவே மாட்டீங்க. ஏன்னா வெளியில் இருக்கிறவங்கலாம் உங்களை பார்த்து பயப்படுவோம். இப்போ அவர் அட்வொகேட்டு, லாயருப்பா, படிச்சுட்டு இருக்காம்பா, அந்த ஒரு திமிரு உங்களுக்கு போகாது. இதே ஒரு இன்ஜினியர், ஐயோ தலைவலியாக இருக்குது, போயிடுவான். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் கான்ஃபிடென்ட் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களோட சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஒபீடியன்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் காலேஜில் வந்து ஒபீடியண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும் போதாது, உங்கள் வீட்லேயே அதை ஆரம்பிக்கணும். உங்கள் பேரண்ட்ஸை மரியாதை கொடுக்கணும், உங்கள் பேரண்ட்ஸை மதிக்கணும். அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்களை படிக்க வைக்கிறாங்கன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு காலேஜுக்கு வாங்க. அதுக்கப்புறமா இங்கே உங்களுக்கு எல்லா வசதியும் இருக்குது. நல்லா உங்களோட திறமையை வளர்த்துக்கிட்டு வெளியில் போய் ஒரு நல்ல அட்வொகேட் மட்டும் இல்லை, ஜட்ஜாகவும் ஆகலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தனது பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்ட தங்களது உணர்வு கூர்ந்த பேச்சு மாணவர்களுக்கு எங்களுக்கு ஊக்கமுடையதாக இருந்தது. மிக்க நன்றி ஐயா. அடுத்ததாக, வகையறிந்து வல்லவை வாய் சோரான் சொல்லின் தொகையறிந்த தூய்மையவர் என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கேற்ப அவையின் தன்மையையும் வழக்கின் நுணுக்கங்களையும் ஒரு சொல்லும் பிழைக்காமல் வாதாடும் சட்ட வல்லுநராகவும் கூர்மையாக வாத திறமையாலும் சட்ட உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்திருக்கும் எங்களது மதிப்பிற்குரிய சிறப்பு விருந்தினர் வழக்கறிஞர் எம் முனீஸ்வரன் அவர்கள் இளந்தமிழர் இலக்கிய பேரவை மூலம் தமிழை சுவாசிக்கும் இலக்கிய செம்மலாகவும் தமிழ் உணர்வையும் இலக்கிய தேடலையும் இளைஞருக்கு விதைத்து வருகிறார். இந்த மேடையில் அவரை வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். செந்தமிழே உயிரே நறுந்தேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாய் நீயனில் நலிந்திடும் என் வாழ்வு, நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே என்ற பாவேந்தனின் பாவரிகளை தொட்டு இந்த விநாயகா மிஷன் சட்டக்கல்லூரியில் 1000 கனவுகளை தோள்களில் சுமந்து கொண்டு நாளைய நாட்டில் நல்ல வழக்குரைஞர்களாக மாற முடியுமா? வீட்டில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை நம்மால் சமாளிப்பதற்கு ஒரு சிறந்த வழக்காடியாக உருவெடுக்க முடியுமா? உரிமை இல்லாமல் தெருவோரங்களில் பாவம் உரிமை குரலுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிற குரலற்றவர்களுடைய குரலாக நம்முடைய குரல் நீதிமன்றங்களில் ஒலிக்குமா? இதையெல்லாம் தாண்டி நீதியை வழங்கக்கூடிய நிலைக்கு நம்மால் உயர்ந்து நின்று நீதியரசராக மாற முடியுமா என்கிற 1000 கனவுகளை தோள்களில் சுமந்து கொண்டு இந்த வளாகத்துக்குள் வந்திருக்கிற மாணவ செல்வங்களை முதலில் அரங்கம் நிறைந்த கரவொலிகளால் மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்போம். விநாயகா மிஷன் சட்டக்கல்லூரிக்கு நான் புதிதான மனிதர் ஒன்றுமல்ல. நான் ஒவ்வொரு முறை இந்த கல்லூரிக்கு வருகிற போதும் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தை, ஒரு வியப்பை, ஒரு அதிர்ச்சியை மரியாதைக்குரிய ஃபௌமினா அம்மா அவர்களாக இருக்கட்டும், மெர்லின் அம்மாவாக இருக்கட்டும், அதை தவறாமல் செய்து விடுவார்கள். இந்த முறை எனக்கு தந்த அதிர்ச்சி உங்களுடைய டீன் சித்தார்த் ராஜா ஐயா அவர்கள். காரணம், நான் பெரிதும் வணங்கி போற்று என்னுடைய வழிகாட்டியாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற புத்தருடைய பெயரை சுமந்து ஒரு நிறுவனத்தை நடாத்தி வருகிறார். அவரை விட ஒரு நல்ல வழிகாட்டி இந்த கல்லூரிக்கு யாரால் இருக்க முடியும்? அதோடு இந்த மேடையில் இருப்பவர்களுக்கு நான் ஒரு மேடை பேச்சாளன். எனக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை, கடைசியில் எனக்கு பேச வாய்ப்பு தருவார்கள். நாங்கள் எடுத்து வைத்திருக்கிற குறிப்புகளை எல்லாம் எல்லோரும் பேசிவிட்டு மிச்சம் மீதி ஏதாவது இருந்தால் என்னை பேசுமாறு அன்போடு அழைப்பார்கள். அதுவும் இல்லை இந்த மேடையில். காரணம், மூவரும் ஒரே கல்லூரியிலிருந்து வெளிவந்து 3 துறைகளில் மிகப்பெரிய ஆளுமைகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள். எனக்கு முன்பாக பேசி அமர்ந்திருக்கிற அண்ணன் அருண்குமார் அவர்களோ தியாகத்தை, சுதந்திர தீயை மக்கள் மனதில்
ஏற்றி சுதந்திர தியாகத்தை வளர்த்து தந்த ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வந்து மனிதநேய செயல்பாட்டாளராக இருக்கிற அவரும் நான் கடைசியாக வைத்திருந்த மிச்சத்தையும் பேசிவிட்டு அமர்ந்து விட்டார். சரி, இந்த மாணவர்கள் மத்தியில் நான் எதை தான் சொல்வது? ஆடி காற்று ஊர் 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 பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், ஆடி காத்து அடிச்சா எல்லாம் பறந்து போயிடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுபோல ஆடி காத்து போல மூவரும் பேசி அமர்ந்த பிறகும் கூட என்னுடைய பேச்சு இந்த மேடைக்கு தேவையா என்கிற கேள்வி எனக்குள்ளே எழுந்து கொண்டிருக்கிறது. இருப்பினும் ஒரே ஒரு செய்தியை மூவரும் எனக்காக விட்டுவிட்டதாக நான் நினைக்கிறேன். நாம் வழக்கறிஞராக எல்லா துறையிலும் ஒரு மிகச்சிறந்த நோபல் ப்ரொஃபஷன் என்று சொல்லக்கூடிய சிறந்த துறைகள் என்று 2 துறைகளை மட்டும்தான் நாம் சொல்வோம். ஒன்று மருத்துவம், மற்றொன்று இந்த சட்டத்துறை, வழக்கறிஞர் துறை. எல்லா துறைகளும் ஒரே நோக்கம்தான். இன்ஜினியர் படிக்கிறியா, சிவில் இன்ஜினியர் ஆயிடுங்க, நல்லா சம்பாதிக்கலாம். நானோ டெக்னாலஜி படிங்க, இப்போ அதுதான் ட்ரெண்டு. நீங்க வேற என்ன துறை இருக்கிறீங்க, மருத்துவம் படிக்கிறீங்களா, டாக்டர் ஆகுங்க, டென்டல் ஆகுங்க. இப்படி எல்லா துறைகளும் வருமானத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிற சூழலில் ஒரே ஒரு துறை மட்டும்தான் விளிம்பு நிலையில் இருக்கிற மக்களை மனதில் கொண்டு அவர்களுக்காக நாம் போராட வேண்டும், அவர்களுக்காக உழைப்பதற்கு இந்த சட்டம் என்கிற ஆயுதத்தை கையில் எடுத்து நீதிமன்றங்களில் போராடுங்கள் என்று கற்பிக்கிறது. அதனால்தான் நான் சொல்லுவேன், இருக்கிற துறைகளில் இருக்கிற கல்வியில் சிறந்த கல்வி எது என்று என்னை கேட்டால் மருத்துவத்தை சொல்ல மாட்டேன், சட்டம்தான் என்று சொல்லுவேன். அதை படிக்க வந்திருக்கிற உங்கள் அத்துணை பேரையும் மீண்டும் ஒரு முறை VMLS சார்பாக வருக வருகவன வரவேற்று, எல்லாரும் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், பெற்றோர் கடைசியில் அமர்ந்திருக்கிறார், என்ன கேட்டால் முதல் வரிசையில் அவங்க தான் உட்காரணும். ஏன்னா மாணவர்களுக்கு எந்த துறையில் தேர்ந்தெடுப்பது என்பது ஒரு ஐயப்பாடு இருக்கும். இங்க இருக்கிற மாணவர்கள் எத்தனை பேர் நான் சட்டம் தான் படிக்கணும்னு வீட்டை கன்வின்ஸ் பண்ணி இங்க வந்து இப்போ சேர்ந்துருக்கீங்க? கை தூக்கு பார்ப்போம். 215 பேர்ல ஒரு 25 பேர். மீதி இருப்பவர் எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கிற பெற்றோர்களுடைய தூண்டுதலின் பேரில், இன்னும் சொல்ல வற்புறுத்தலின் பேரில் சட்டத்தை படிச்சிருக்கீங்க. பெற்றோர்களுக்கு ஒரே ஒரு செய்தி, ஏற்கனவே அண்ணன் அருண்குமார் அவர்கள் சொன்னது போல, தயவு செஞ்சு நீங்க கவலைப்படாதீங்க. ஒரு மிகச்சிறந்த கல்வி நிறுவனத்துக்கிட்ட உங்களுடைய பசங்களை நீங்க ஒப்படைச்சிருக்கீங்க. நான் அரசு சட்டக்கல்லூரியில் படித்தவன். 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழகத்தில் வெறும் 7 சட்டக்கல்லூரிகள் தான். ஆனால் இன்றைக்கு தெரு முனைகளிலெல்லாம் சட்டக்கல்லூரிகள் திறந்து வைத்திருக்கிறது. ஆனால் தனியார் கல்லூரியில் இப்படி ஒரு சட்டக்கல்லூரி இருக்கிறதா என்பதை 5 ஆண்டுகள் கழித்து உங்களுடைய பசங்க உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த நிறுவனம் இந்த விநாயகா மிஷன் கல்லூரி. தயவு செய்து அதை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லாமல் இருங்க. ஒரே ஒரு செய்தி மட்டும்தான், இந்த சமூகத்தில் உங்க தெருவில், அண்ணன் அருண் அண்ணன் சொன்னது போல, உங்க தெருவில், உங்க பகுதியில், இன்னும் சொல்ல போனா உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல கூட ஒரு தேவைக்காக, ஒரு உரிமைக்காக எவ்வளவோ பேர் ஆட்கள் இல்லாமல் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய குரலாக உங்களுடைய பிள்ளைகளின் குரல் ஒலிக்கட்டும். அவர்களுடைய உரிமைகளுக்காக உங்கள் குழந்தைகள் போராடட்டும். நிறைவாக அம்மா சித்ரா அவர்கள் சொன்னது போல, இந்த சட்டத்துறை என்பது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வெறும் வழக்கறிஞர் தொழில் மட்டும் கிடையாது. இதில் இல்லாத வருமானமே கிடையாதுங்க. என் சித்தார்த்த ஐயா சொல்லும்போது மேலாப்புல சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க, இந்த வழக்கறிஞர் படிப்புன்றது ஒரு பேஸ்மெண்ட். அதை தாண்டி நீங்க படிக்க படிக்க, நல்லா படித்து உங்களால் வாதாட திறமை இருக்கிறது, நான் மக்களுக்காக களத்தில் நிற்பேன்னு சொல்றீங்களா, எங்களை போன்று வழக்கறிஞராக நீதிமன்றத்துக்கு வாங்க. இல்ல நான் இதே போல நிறைய படிக்கணும், டிகிரிஸ் முடிக்கணும் அப்படின்னா சித்தார்த்த ஐயாவை போல நல்லா படிச்சு ப்ரொஃபஸர் ஆகி ஒரு கல்லூரியோட டீனா கூட நீங்க வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது மட்டுமா, இந்த நிகழ்ச்சியில வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் எல்லாம் அம்மா வருது சமரச தீர்வு மையத்தினுடைய சமரச மீடியேட்டரா இருக்கிறாங்க. நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, சில நாடுகளுக்கு இடைப்பட்ட பிரச்சனைகளை எல்லாம் இவர்களை போன்ற சமரச மீடியேட்டர்ஸ், தீர்வாளர்கள் வந்து அதை தீர்த்து வைக்கிறாங்க. அதற்கான சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா? ஒரு முறை அவர்கள் சந்திப்பதற்கு சில லட்சங்களை நிறுவனங்கள் தரும். அதுதான் உண்மை. நாங்க ஒரு வழக்கில் சம்பாதிக்கிற வருமானத்தை விட அம்மா அவர்களை போன்று மீடியேட்டர்ஸா இருக்கக்கூடிய அபிஷியலா ரொம்ப தன்னை மேம்படுத்தி கொண்டிருக்கிற சமரச தீர்வாளர்களாக இருக்கிறவர்கள் அதிகமாக சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக பெற்றோர்களும் சரி, குழந்தைகளும் சரி,
கவலையே படாதீங்க. இந்த துறைக்குள்ள வந்துட்டோம், வருமானம் வருமா, நம்ம அப்பா அம்மாவை காப்பாற்ற முடியுமா, நல்ல வீடு கட்ட முடியுமான்னு நினைக்காதீங்க. எனக்கு தெரிந்து நான் 10 ஆண்டுகளாக வழக்கறிஞராக இருக்கிறேன். அதற்கு முன்பு 5 ஆண்டுகளாக சட்டத்துறையில் நான் பயணித்து வருகிறேன். எனக்கு தெரிந்து இந்தியாவில் அல்ல, உலகத்திலேயே அதிகமாக வருமானம் வரக்கூடிய ஒரே துறை சட்டத்துறை மட்டும்தான். அந்த சட்டத்துறையில் நீங்கள் எல்லாம் ஒரு முதல் அடியை எடுத்து வைத்திருக்கிறீங்க. வழக்கறிஞர் ஆனாலும் சரி, பெரிய நீதிபதிகள் ஆனாலும் சரி, ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தவறு செய்திடாதீங்க. நாங்கள் எங்களுடைய காலங்களில் செய்த தவறு அது. போராட்டங்களில் நேரடியாக கலந்து கொண்டோம். நேரடியாக கலந்து கொண்டு பல வழக்குகளை நாங்கள் பெற்று, வழக்கறிஞர் ஆவதுடைய அடிப்படையே என்ரோல்மெண்ட் பண்றது மட்டும்தான். ஒருத்தர் பதிவு செய்து தன்னை வழக்கறிஞராக ஏதாவது ஒரு சங்கத்தில் பதிவு செய்தால் ஒழிய அவர் வழக்கறிஞரே கிடையாது, சட்டக்கல்லூரி மாணவர் மட்டும்தான். அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் வருகிற இளைஞர்கள் சூழலை புரிந்து கொண்டு நேரடியாக போராடுவது நம்முடைய எல்லாருடைய குணம். போராடுவது இருக்கணும், ஆனால் அதற்கு முன்பு உங்களுக்கு வழக்கறிஞர் என்ற அடையாளம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்பதை சொல்லி, இந்த சமூகத்தை மாற்றுகிற ஒரே உடை கருப்பும் வெள்ளையும் சேர்ந்து இருக்கிற இந்த வழக்கறிஞர் உடை மட்டும்தான். அதனால் இந்த உடையை கூடிய விரைவில் வழக்கறிஞர் என்ற அடையாளத்தோடு 5 ஆண்டுகளில் நீங்கள் நிறைவு செய்து சிறந்த வழக்கறிஞராக, சிறந்த நீதி அரசர்களாக மக்களுக்காக நீங்கள் நிற்க வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளை வைத்து இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை தந்த விநாயகா மிஷன் சட்டக்கல்லூரிக்கு மீண்டும் ஒருமுறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத அளவிற்கு நமது சிந்தனையை தூண்டும் வகையில் மிக சிறப்பான உரையாற்றியவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். A good lawyer needs knowledge. A great lawyer needs the ability to communicate that knowledge, the confidence to present an argument, and the wisdom to understand the person on the other side of it. And these are precisely the qualities that education in its truest sense seeks to develop. To speak to our students today, we have with us a distinguished academic administrator and mentor, Professor M. Winfred Chennai. Professor Chennai brings with him several decades of experience in education and academic administration. He served Madras Christian College for 29 years as professor of English. But perhaps what makes his experience particularly relevant to our students today is his role as a mentor. His work has focused extensively on helping the youth develop confidence, professional grooming, values, employability, communication, and presentation skills. And as our newest students begin their 5-year journey at VMLS, these are lessons that extend far beyond a classroom or a textbook. It is therefore my pleasure to invite Professor M. Winfred Chennai to speak to us on Pathway to Law Education. Sir, I request you to address the gathering. Respected member of the Executive Council, VMRF, Mr. Suresh Samuel, Deputy Registrar, Administration, Dr. Rajshekharan, distinguished guests of honor for the occasion, parents and well-wishers and invitees, Executive Dean, members of faculty, and my dear incoming students. On behalf of the institution, it's my joy and privilege to welcome very warmly each one of you into the ethos, the culture, and the equipping and empowering course that you have chosen. As all the speakers have emphasized, I would like to join them in saying that you made the right choice in terms of subject, in terms of the institution, and 5 years of enrichment, empowerment would make you a wonderful, conscientious, and socially conscious lawyer. Now, my job is to share one of the most vital scaffold or aid before you begin your journey of law. The greatest concern of the leadership, the management,
and the faculty is to make each one of you highly comfortable in classroom instruction right from day one. And under the leadership of the dean and the associates and the faculty, we have meticulously planned a very, very meaningful one-week orientation, which integrates a few sessions on English. As all the speakers have converged in saying, we aim at a very nice blend of both theory and practice to gather theoretical concepts, assimilate them, learn to apply them, and also to take forward all the content of the course into the areas of practice. Language is so important. Proficiency of language is so vital for you to boost up your confidence and make you absolutely empowered and relaxed in classes and in all the other informal modes of instruction. So I'd like to share a few objectives of evolving a very, very nice program called Pathway to Law Education under the initiative of the Executive Dean, who was very particular that no student who enters our premise should feel uncomfortable in class. The first objective is to provide each one of you a very smooth, spontaneous, and easy transition from schooling to higher education. This is one of the most important transitions in your life. You are going to upgrade your instructional frame and content from schooling to collegiate level. The second objective is to revise, fine-tune both functional and academic English. These are two different genres of the use of language. Third, to improve all the four skills that are strongly involved when you listen to lectures and carry on with your extension programs and involvements in the institutional life. The skills of listening, speaking, reading, and writing. The next objective is to develop the essential vocabulary. We call it register for law, and expose the new entrants to all the modes of assessment, which is very crucial for you to take note of through the year, where English is either directly or indirectly employed. The next important objective is to strengthen the required areas of grammar in the context of law education and practice, and also to inculcate, augment the analytical and the reasoning skills. Having said this, I would like to consider this moment of transition very important in the life of every ambitious and a lawyer who is seated. Transition from schooling to higher education is one of the most significant educational transitions in a student's life. Transition is particularly demanding for each one of you because law is entirely new to most of you. The curricula of various boards of affiliation have not really thought of law as even one of the main optionals, except one or two boards. So the subject is new, and the learner has to struggle to move himself or herself from one level of education to another. You are entering different academic culture, different intellectual
environment, different language environment, different professional discipline. If I may categorize you among the freshers of our institution who are valued very much today, you are from different school boards. You are from different media of instruction. You are from different social and linguistic environment. So there is disparity in proficiency levels of English. Right from day one in classroom instruction, as some of you may have studied extensively in English, others may not have studied in an environment where English is predominant, for no fault of theirs. This disparity can produce an unequal learning outcome in the classroom interactions. And these are addressed right on the first day of the bridge course, systematically, during the bridge course, and a diagnostic test to be conducted, not to frighten you, not to discriminate you, but to be helpful to you so that depending on the percentage of those who need very badly English support and those who are in the medium level, those who are advanced, so that our English curriculum in the first and the second semester could be more meaningful, more relevant, so that when you walk into the third semester, each one is absolutely sure of his or her English. In short, I would like to say the bridge course is to bridge the gap between school learning and university learning, general English and academic English, ordinary communication and professional communication, school culture and collegiate culture, general knowledge and legal thinking. In short, in one sentence, I would say, so far you have been teacher-dependent learners in schools. And you have to move gradually, semester by semester, from teacher-dependent learning to independent learning. So we have thought of a lovely course with contemporary pedagogical methods like interactive sessions, participatory sessions, and collaborative learning. It's my wish that each one who listens to me, who assists himself or herself in terms of English proficiency, would be encouraged and ensured that VMLS will take care of the need of English. You don't have to feel nervous. You will be taken care in the course and in the following semesters, because I would happen to be the teacher of English for you, and your walk into law can be more confident, steady, and prospective. May God bless all the new entrants. Thank you, sir. As we welcome a new generation of law students into the VMLS family, it is equally important to introduce them to the faculty who will be an integral part of their academic journey. It is my pleasure to introduce Dr. Hartej Singh, Joint Coordinator, Academic Affairs and Assistant Professor of Law at Vinayaka Missions Law School. Dr. Singh holds a PhD in Competition Law from GD Goenka University, an LLM in Corporate Laws from the National Law University, Jodhpur, and a BA LLB Honours from Guru Gobind Singh Indraprastha University. That's all. I'll take it from here. Thank you. It's afternoon now. A very good afternoon to all of you. I represent Team Academic Affairs, and it's a team. There are a lot of us who do this job, and I am one of them, so I am representing all of them today. I had to say a lot of things. Unfortunately, we are short of time, and most of what I wanted to say has already been covered by the speakers on my left. So I can safely say that great minds think alike,
Um, the last bit that Elizabeth ma'am left on was critical thinking, and I'll come back to that. On this dais, I've heard a lot of talk about AI also, and unfortunately, I understand the plight of university administrators that they have to, use this buzzword of AI time and again because it is something that the others are talking about, so we should also talk about all the time. But unfortunately, I think that we sort of overplay that hand and overplay the significance of that word a lot. So today from the academic affairs, I come here with a request, and that request is that do not use AI for your writing. A big part of law is academic writing and general writing also. And if you are to succeed, if you are to become good lawyers, advocates, educated individuals, you have to leave this dependence of AI, especially as far as writing is concerned. What writing is basically a process of thinking. First you have to think, and then you have to put your thoughts down on paper. And to think, you need information. And information can only come to you if you read. And if you delegate that task to a chatbot, then you basically whittle down your own importance as an individual. Because this path of life is a journey towards self-actualization, right? And self-actualization happens through knowledge, through understanding who you are, what are your likes, what are your dislikes, what is your personality. And towards that end, you have to read. And it's only when you read, you will be able to think critically. And that critical thinking is actually, to enable you to do that, that is the job of a university. So when university administrators come here and say that, okay, we are doing this in AI, that in AI, that actually runs counter to the idea of the university itself. So I don't say that do not use AI at all, but do not make it a crutch as far as your writing is concerned. If you make it a crutch, then you will not be able to walk that road towards self-actualization. And if you're not able to walk that road, then what is the point of living this life? So my advice and request to you is, please do not use AI while writing your assignments, writing your papers, writing anything. Do not do it. You will hate me for this advice, but I say it because I represent academic affairs as well, and this is a problem that we are facing. That students are losing the ability of critical thinking. And if you lose that ability of critical thinking, even the best of teachers can't help you. You can go to the best of best law schools. Nobody will be able to help you if you do not help yourself. We in academic affairs take care of the admin side of things. We'll allocate your faculty, we'll allocate your timetables. If you have any grievances, we'll deal with them. And there'll be a proper orientation to that end as well. But the journey of the law school is perhaps just 20% or 30% of your overall learning that you'll have. Like the other speaker said, you have to go beyond the law school, beyond the readings of the law school. When it comes to a school, in my opinion, it's a glorified crèche, right? Where you're spoon-fed everything. But when you come into the university system, it offers you more leeway to discover who you are, like I previously said. You have to utilize this time period to do exactly that, to find your likes, find your dislikes. Like the speaker said, read the newspaper daily. These are all basic things that you need to conform to in order for your development. And this advice or this request, I hope all of you take it with the positive intent behind it and don't like
hate me for it right now, but you'll thank me for it 5 years down the line. That is all from my end. Thank you, and I'll see you in class. தேங்க்யூ சார். அடுத்ததாக மாணவர்களின் கனவுகளுக்கு வடிவம் கொடுத்து அவர்களின் திறமைகளுக்கு பாதை அமைத்து அவர்களின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியையும் வழிநடத்தும் விநாயகா மிஷன் சட்டக்கல்லூரியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் நமது மாணவர் நலப்பிரிவு டாக்டர் ஃபௌமினா அசோசியேட் டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஃபேர்ஸ் அவர்கள் லைஃப் அட் VMLS என்னும் நமது கல்லூரியின் வாழ்க்கை முறையையும் இங்கு மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் பொன்னான வாய்ப்புகளையும் பற்றி நம்மிடையே சிறப்புரையாற்றி வருகிறார். அவர்களை கரவொலியோடு அன்புடன் மேடை கலைக்கிறோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். வணக்கம். சார், நான் வரத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் கை தட்டினாங்க. பேபி நீ மேம் பேசாதீங்க அப்படின்னு தெரியல எனக்கு. பட் எனிவேஸ் இங்கே ஃபார் VMLS பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரம் பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட் அஃபேர்ஸ் I would like to congratulate all the new students whoever has taken a beautiful dream for 5 years. ஸோ இங்கே நிறைய பேர் பேசினாங்க மேடையில். அஃப்கோர்ஸ் எலிசபெத் மேம் சொன்னாங்க அவங்கள கொண்டு போய் பெங்களூரில் போட்டாங்க, நீ என்னையே கொண்டு பெங்களூரில் போட்டுட்டாங்க. ஸோ என்னோடய ஜேர்னியும் வாஸ் வெரி ஹார்ட். ஒரு 3 ஹார்ஸில் என் அட்மிஷனும் முடிச்சுட்டு என்னை கொண்டு போய் ஹாஸ்டலில் விட்டுட்டாங்க. ஐம் ஒன்லி ஒன் டாட்டர். ஸோ உங்களை மாதிரி தான் எல்லாமே. என்ன பண்ணணும்னு எனக்கும் தெரியல. அவங்கள மாதிரி நானும் ஃபஸ்ட் செமிஸ்டரில் அரியர் வச்சேன் எக்கனாமிக்ஸ். ஏன்னா எனக்கு எக்கனாமிக்ஸ் தெரியாது. ஐம் ஃப்ரம் த சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட். பட் லாட் ஆஃப் ஜேர்னி வாஸ் தேர் அண்ட் ஐம் வெரி ப்ரவுட் தட் வேர் ஐ எம் ஹியர் டுடே. டெஃபினெட்லி ஈச் டைம் whenever there was a stop, கண்டிப்பாக அந்த ட்ரீமை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னு ஐ ஹவ் ட்ராவல்ட் அண்ட் ஐம் ஹியர் டு ஐ திங்க் லைக் இங்கே எல்லாரும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இங்கே வந்திருக்கீங்க, எல்லா பேரண்ட்ஸும் இருக்கீங்க. கண்டிப்பாக ஒரு பயம் இருக்கும். கண்டிப்பாக எனக்கு இருந்தது. நான் எங்கே போவேன், என்ன பண்ணுவேன், என்ன செய்வேன் அப்படின்லாம் இருந்தது. ஸோ டோன்ட் வரி, வி ஆர் ஹியர். ஸ்டூடெண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் ஹியர். என்ன மாதிரி நிறைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இங்கே இருக்காங்க டு டேக் கேர் ஆஃப் யூ, டு ஹாவ் கன்சர்ன்ஸ் ஆன் யூ. ஒரு ஃபியூ திங்ஸ் மட்டும் நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் விச் ஐ ஃபெயில்டு டு டூ இன் மை கெரியர். டோன்ட் வெயிட் ஃபார் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சரி செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்லாம். whenever there is a chance, whenever there is an opportunity, use it. Because opportunity knocks only once. ஒரு வாட்டி தான் உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ரெண்டாவது விஷயம், ட்ரை டு ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரி ஒன், நோ மேட்டர் வாட். உங்கள் சீனியர்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் ஜூனியர்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை உங்களுடைய ஃபெலோ ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு ஹவுஸ் கீப்பிங் அக்காவாக இருக்கலாம், அண்ணனாக இருக்கலாம். எல்லாரையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண முதல்ல கற்றுக்கோங்க. தேர்ட், பி ட்ரூத் டு யோர் செல்ஃப். உண்மையை மட்டும் பேசுங்க. இட்ஸ் ஓகே. கோர்ட்டில் சொல்லுவாங்கல்ல, வக்கீல்களை வந்து பொய் சொல்கிறவங்க அப்படின்னு ஒரு 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 ரிமார்க் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் ஜெனரேஷன் ஐ திங்க் யூ ஷுட் டேர்ன் தட் ரவுண்ட். உண்மையை மட்டும் பேசுங்க. இட்ஸ் ஓகே மேம், நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், பரவாயில்ல, வில் ஃபைண்ட் அ சொல்யூஷன். ஜஸ்ட் ட்ரை டாக்கிங் ஒன்லி ட்ரூத். அண்ட் ஆல்சோ எந்த ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் பி ஹாப்பி டு இன்வால்வ் இன் இட். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்களுடைய சீனியர்ஸ் எல்லாருமே வாலண்டியர்ஸாக இருக்காங்க, நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பாக VMLS ஸ்டடீஸ் மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு, அதையும் தாண்டி வி ஹவ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ். எப்பவுமே வி ஆல்வேஸ் டெல், மர்லின் மேம் சொல்லுவாங்க, VMLS நீட்ஸ் டு கிரியேட் பஸ். ஸோ அந்த பஸ் எப்போ இருக்கோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேம்ப் போவோம், நிறைய கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் பண்ணுவோம். நம்ம we have competitions, you will be going out, sports இருக்குது, ஃபுட்பால் இருக்குது, நிறைய so many n number of activities. So anyways, next நாளையிலேருந்து we will also be traveling with you for another 1 week. உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்து பற்றி ஸ்டூடெண்ட் செக்ஷன் ஒருத்தங்க என்னென்ன பண்ணுவாங்க, we will let you know. So use the 5 years wisely. உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் don't travel alone, just tell us, we are here to help you. And also a small request from the parents, அருண் சார் சொன்ன மாதிரி, மேக் ஷூர் நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைங்க எப்படி படிக்கிறாங்கன்னு
அட்லீஸ்ட் மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது இல்லை 2 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது இந்த கேம்பஸில் வந்து கேளுங்க. பிகாஸ் தேர் இஸ் அ லார்ஜர் கேப் பிட்வீன் த பேரண்ட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ். நாங்கள் என்ன தான் உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் போட்டாலும் யூ ஆர் நாட் ரெஸ்பாண்டிங் பேக் டு அஸ். இட் இஸ் அ வெரி ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட் ஃப்ரம் அஸ். கண்டிப்பாக உங்கள் பிள்ளைங்க எப்படி படிக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் ஒரு ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் கூட நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம். ஸோ அதை நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள். And once again, wish you all the best on behalf of Student Affairs. We welcome you again. Thank you. அடுத்ததாக நமது கல்லூரியை வழிநடத்தவிருக்கும் மாணவ தலைவர்களை பெருமைப்படுத்தும் தருணம். மாணவர்களின் குரலாக நின்று பொறுப்போடும் திறமையோடும் செயல்படவிருக்கும் நமது ஸ்டூடெண்ட் பிரசிடென்ட் மற்றும் கிளாஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆகியோருக்கு சிறப்பு பொறுப்பு பேட்ச்கள் வழங்கப்பட உள்ளன. சிறப்பு விருந்தினர்கள் அவர்களுக்கு அவரது பேட்சை தருமாறு பேரன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவர்களை கரவொலியோடு ஊக்குவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். VMLS President Ms. Kirtana, VMLS President Ms. Kirtana, Vice President Mr. Ramanan, General Secretary Ms. Indumadi, Joint Secretary Ms. Harteshwani, Sports Secretary Mr. Hari Krishnan, அனைவரும் கரவொலி எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறோம். Cultural Secretary Ms. Sadhana Singh, next moving to class representative BBA LLB second year NK Sivadabas, Ms. Asifa Zainab, I request all the class representatives to come to the front. Ms. Asifa Zainab, next Mohit Sivagunan, NS Supriya, BA LLB integrated third year Satish, Justify, Muhammad Ali, Rindia, final year BA LLB integrated Akash. I request the gathering to applaud. Next for the 3-year LLB honors, first year A section, Mohammed Imtiaz and Arivarasi. Mr. Likit Kishore and Arvi Akira. For the final year LLB, T. Tamesh and R. Jayashanti. Mr. L. Akash and Ms. S. B. Kritika.
I request the dignitaries to remain seated. அடுத்ததாக இன்றைய நிகழ்வு மிக சிறப்பாக நடைபெற காரணமாயிருந்த அனைவருக்கும் நன்றியுரை கூற மதிப்பிற்குரிய மேம் மெர்லின் ஸ்டீஃபன் டெப்டி டைரக்டர் அட்மிஷன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். Respected guests, esteemed members of the management, our executive dean, dignitaries on stage and off stage, faculty colleagues, staff members, parents, and my dear students, it's my privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, I sincerely thank our Chancellor, Dr. A.S. Ganesan sir, Vice President Dr. Anuradha Ganesan madam, Mr. Suresh Samuel sir, Member Executive Council of VMRFDU, and the management for their constant support, encouragement, and guidance, which have made this inaugural ceremony a grand success. My sincere thanks to Professor Siddharth Raja, our Executive Dean, for his valuable guidance, leadership, and continuous support in making this occasion special for our students and parents. VMLS மீது நம்பிக்கை வைத்து தங்களின் பிள்ளைகளின் உயர்கல்விக்காக எங்களை தேர்ந்தெடுத்து இந்த புதிய பயணத்தில் எங்களுடன் இணைந்துள்ள எங்கள் அன்பான மாணவர்கள் மற்றும் பொறுப்பான பெற்றோர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். I also thank the VMLS media team for capturing and presenting this special occasion, our faculty colleagues for their valuable support, and special thanks to the Director Administration, Mr. Victor, and his facilities team and housekeeping teams for ensuring all the necessary arrangements and support. Finally, my heartfelt appreciation goes to my beloved admissions team who have worked tirelessly day and night throughout the admission season. Your dedication has brought together these enthusiastic young students whom we hope to see grow into confident and accomplished future lawyers. Thank you all for making this day truly special and memorable. Nandri Vanakkam. Thank you, ma'am. நிகழ்ச்சி நிறைவாக அனைவரும் எழுந்து நின்று தேசிய கீதத்திற்கு மரியாதை செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் சிறிய வேண்டுகோள். தயவு கூர்ந்து தாங்கள் தங்கள் இருக்கையில் அமரவும். நமது சிறப்பு விருந்தினர்கள் சென்ற பிறகு தாங்கள் செல்லலாம். சற்று நேரம் அமருமாறு வேண்டி கேட்டு